Hello, good morning, friends. We are in Saty, Kazakistan, and this is our stay place where we stayed. And now I'm going to show you one beautiful house. It's called Yurt, and it's a very beautiful and something different staying place. This is swimming pool, small one, and this is the surrounding of our place, and this is the Yurt. And now I'll show you how it is inside, and this is the outside. Now I'll take you inside. See, they kept this swing also, where you can sit and enjoy in the evening, morning. And this is the Yurt. This is something different. Now I'll show you. See, this is the inner side of this Yurt. Here are the beds where one can sleep. See, here one can sit. Both the side they keep this sitting arrangement, and here you can have your breakfast, lunch, dinner, whatever it is. Nicely decorated, and everything is supplied over here. This is the tea pot, and this is the sleeping arrangement inside the Yurt. It's very royal and very beautiful. This is the upper side decoration of the Yurt. ह्याला यूट म्हणतात, आणि इथे ही सगळी आतमध्ये राहण्याची सोय केलेली असते पूर्णपणे. इथे तुम्ही पूर्ण फॅमिलीसहित राहू शकता. फक्त कुकिंग वगैरे इथे आतमध्ये नाही होत, बाकी टी वगैरे तुम्ही बनवू शकता. आणि ही जेवायला बसायची, ब्रेकफास्ट बसायची ही अशी त्यांची अरेंजमेंट आहे. तर कसं वाटलं तुम्हाला हे नवीन राहण्याचं ठिकाण? सुंदर आहे ना? कमेंटमध्ये नक्की सांगाल तुम्हाला आवडलं का हे घर. तर अशी बरीच नदीकिनारी, समुद्रकिनारी ते असे यूट लावतात आणि लोक तिथे राहतात, आणि खूप सुंदर एक अनुभव आहे हा. वेगळाच अनुभव आहे हा. पहा, असा आहे हा. आणि त्याच्यानंतर हा बाहेरचा नजारा. पूर्ण डोंगरात छादीत आहे. पूर्ण डोंगरात वसलेलं हे गाव आहे, आणि खूप सुंदर आहे. थँक्यू.